Alright, so it's past the midnight, November 29th, Friday, Korean time. So according to NewJeans, their contract has been terminated. But it turns out ADOR is thinking differently because we now have an official response from ADOR after the so-called emergency conference held by NewJeans. And it turns out ADOR has sent a 26-page letter response to the ultimatum previously submitted by NewJeans, and one of the media companies, Yonhap News, has written an article about it. So we have some new materials to talk about, which is exactly why I'm making this new video after having live streamed during the conference. So as always, check the timestamps for English session. 안녕하세요. 방금 말씀드린 것처럼 어도어 측에서 답변을 했습니다. 그러니까 반응을 보였고요. 입장문을 내놨고, 그리고 연합뉴스에서 기자회견 1시간 전에 어도어가 26쪽짜리 회신을 보냈다고 합니다. 그래서 이 부분 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 이제 자정이 지났죠. 지금 시간이 11월 29일 금요일 자정이 지난 시간이라서 뉴진스 측에 따르면은 계약은 이제 해지됐는데 어도어는 입장이 좀 다르다고 합니다. 그래서 그 부분을 하나씩 살펴보겠습니다. 자, 우선 오늘 이 긴급 기자회견이 나온 배경은 바로 이거죠. 내용 증명을 지난 11월 13일에 보냈었죠. 그리고 제가 요 기사는 모르겠는데 한겨레는 그 미니진 측에 굉장히 좀 유리한 우호적인 기사를 많이 지금까지 내놨었는데, 보니까 이런 식으로 아예 원문을 이렇게 무슨 편지지로 가린 이 사진을 제보자 제공으로 입수를 했었나 봐요. 어도어에게 보내기 전에 이미 한겨레 측은 이거를 입수를 했나 봅니다. 아무튼 간에 이런 내용 증명을 이제 어도어 수신이 주식회사 어도어 대표이사 김주영으로 보냈던 거죠. 그리고 이에 대해서 이 부분 내용은 제가 이 영상을 만든 바 있습니다. 11월 13일에 만들었었네요. 뉴진스 또 최후 통첩 시정요구 미수용 시 전속 계약 해지 내용 증명. 그래서 이미 우리가 14일 전에 전속 계약 해지하겠다, 이거 들어주지 않으면 이렇게 위협을 했던 거를 알고 있고요. 여기에 대해서 어도어가 답변을 했었죠. 네, 요거는 제가 영상을 따로 만들진 않았는데 오늘 한꺼번에 해보겠습니다. 자, 이 입장문은 아티스트의 내용 증명에 따른 조치사항의 이행입니다. 안녕하세요, 어도어입니다. 2024년 10월 7일 빌리프랩은 빌리프랩 X 계정과 알려드립니다. 요거는 이제 하이브 공식 홈페이지일 겁니다.를 통해서 매니저 무시 발언과 관련된 입장문을 발표한 바 있습니다. 어도어는 자칫 사실관계 공방이 어도어 소속 아티스트에 대한 불필요한 논란을 불러일으킬 것을 우려하여 지금까지 신중한 태도를 견지해왔습니다. 그러나 이러한 어도어의 노력에도 불구하고 여전히 관련 논란이 불식되지 않고 있어 어도어의 입장을 밝힙니다. 빌리프랩의 주장은 뉴진스 멤버와 한이의 진술과 전혀 다릅니다. 한이는 2024년 5월 27일 빌리프랩의 한 구성원이 한이에 대해 무시해 또는 무시하고 지나가라는 취지의 발언을 한 것으로 분명히 기억하고 있습니다. 그리고 비교적 짧은 순간에 벌어진 일인데 한이가 당시의 상황을 빠짐없이 기억해내야만 문제를 삼을 수 있다는 것은 피해자에게 너무 가혹하고 엄격한 잣대입니다. 어도어와 어도어의 구성원들은 당사 아티스트의 말을 전적으로 신뢰하고 한이가 입은 피해를 진정으로 안타깝게 생각합니다. 빌리프랩 측이 한이의 피해를 가벼이 여기지 않고 상호 존중하는 모습을 보여주시기 바라며 어도어 소속 아티스트에 대한 불필요한 논란이 지속되지 않도록 성의 있는 태도를 보여주기를 바랍니다. 네, 이거는 사실 어떤 분들은 어떤 기자들은 하이브에 내부 분열이 났다라고 하는데 줄을 탄 거죠. 약간 어느 쪽에도 쏠리지 않고 약간 정도를 걷고자 그 글을 쓴 걸로 보고요. 이에 대해서 이제 빌리프랩에서도 딱히 답변이 없었죠. 자, 그런데 이제 뉴진스는 이게 마음에 들지 않았던 거죠. 그래서 요거에 대해서 오늘도 좀 얘기가 언급이 됐죠. 아무튼 자, 그러면 요게 이제 언제 나왔으냐? 언제죠? 27일. 그러니까 긴급 기자회견 하루 전에 나왔습니다. 자, 그리고 바로 어제도 아니죠. 몇 시간 전에 뉴진스가 긴급 기자회견을 열었습니다. 기자들에게도 아주 갑작스럽게 전해졌나 봐요.
자, 이에 대해서 MBC 뉴스는 제목을 이렇게 뽑았네요. 뉴진스 위약금 안 내고 뉴진스 이름도 쓸 거야. 광고는 계속할래. 뭔가 갑작스럽게 야근을 한 것에 대해서 살짝 좀 분노가 치밀었는지 이렇게 쓰셨고, 그리고 요 기사 같은 경우는 디지털 데일리인데 뉴진스 책임 없는 자유 가능할까? 이런 기사가 제목으로 나왔습니다. 그룹 뉴진스가 입을 열었다. 자, 긴급 기자회견을 열고 오후 8시 30분이었죠. 전속계약 해지를 주장했다. 이날 뉴진스는 위약금 기사를 봤다. 우리는 전속계약을 위반하지 않았다. 지금까지도 최선을 다해 활동 중이다. 우리가 위약금을 내야 하는 이유는 전혀 없다. 오히려 어도어 하이브가 계약을 위반했기에 책임이 있다고 주장했다. 이어 뉴진스라는 이름을 사용하지 못할 수 있다. 그 이름을 포기할 마음도 없다. 어떤 분들에게는 단순히 그 이름이 그냥 이름이나 상표권 문제로 보일 수 있다. 우리에게는 그렇게 단순한 문제가 아니다. 라고 호소했다. 끝으로 약속된 스케줄은 계속 진행할 예정이다. 계약된 광고도 진행할 것이다. 광고주들에게 정말 감사하다. 다른 분들에게 피해를 주기 싫다고 말했다. 네, 굉장히 기사는 쓰기 나름인데 좀 떼쓰는 듯이 이렇게 들렸나 봐요. 기자님 입장에서는. 자, 앞서 뉴진스는 지난 13일 소속사 어도어에 방금 말씀드렸죠. 복귀, 미니 씨의 복귀 등을 요구하는 내용 증명을 발송했다. 문건에는 14일 안에 시정 요구 사항을 받아들이지 않는다면 전속 계약을 해지하겠다고 밝혔는데 이날 어도어의 답변을 바탕으로 입장을 밝히는 것이다라고 했습니다. 자, 우리 긴급 기자회견을 안 보셨거나 아니면 제가 라이브도 그때 했었죠. 안 보신 분들을 위해서 이 일문일답 부분도 살펴보겠습니다. 요거는 이제 그 긴급 기자회견 때 이분들이 준비한 발언의 요지죠. 네, 이렇게 친히 아이패드, 노트북, 다니엘 씨는 이제 민지 씨의 아이패드를 보고 있네요. 어떤 스크립트가 있었던 걸로 보여요. 계속 그걸 읽으셨습니다. 네, 프리스타일이 아니었어요. 아무튼 간에 이거 끝나고 질문도 받았어요. 그건 좀 의외였습니다. 질문을 받아서 제대로 답을 할 수 있을지 좀 궁금했었는데 일문일답이 있었습니다. 그리고 이 기사는 살짝 좀 더 다듬어서 작성이 됐기 때문에 그걸 참고해 주시면 될 것 같고, 만약에 실제로 무슨 말을 했는지 궁금하시면은 라이브 영상을 보시길 바라겠고요. 자, 요거는 어떤 방해도 도전, 방시혁 의장이 할 말 없어, 이렇게 제목을 뽑았네요. 연합뉴스에서. 긴급 기자회견을 열고 앞으로 어떤 방해가 이루어질지 모르지만 5명이 뜻과 힘을 모아 모험과 도전을 즐기기로 했다. 저의 행보를 지지해달라고도 당부했다. 일문일답. 자, 기자님들, 이번 전속계약 해지 관련 소회는 민지씨, 저는 사람의 마음이 정말 중요하다고 생각한다. 용기 있는 사람이 세상을 바꾸고 본인의 삶을 주체적으로 산다고 생각한다. 계산하지 않고 마음먹은 대로 실천할 용기는 모두에게 있지는 않다. 저도 곁을 지켜주는 버니즈와 멤버들이 있기에 가능했다. 미니진 대표님을 보고, 네, 대표님이라는 워딩을 계속 썼습니다. 막내인 혜인 씨는 희진님이라고 쓰셨는데 다른 분들께서는 대표님이라고 하더라고요. 어느 대표인지. 많은 용기를 얻었다. 대표님이 선례를 만들고 싶다고 말했는데 이게 정말 와닿았고 큰 용기가 됐다. 오케이. 물론 앞으로 많은 일들이 벌어질 것이고 앞으로 어떤 방해가 이루어질지 모르지만 5명이 뜻과 힘을 모아 모험과 도전을 즐기기로 했다. 이런 저희의 행보를 지지해 주시고 지켜봐 주시면 감사하겠다. 학교든 직장이든 괴롭힘 없이 서로를 존중하며 일할 수 있는 환경이 만들어지면 좋겠다. 어도어가 보낸 내용 증명 답변은 어떠했나? 자, 기자회견 1시간 앞두고 메일을 보내와서 저희 모두 읽어봤다. 읽어봤대요. 그리고 요거에 대해서는 좀 더 살펴볼 예정입니다. 여기 26페이지짜리 응답이래요. 내용을 보니 다시 한번 심각하다고 느끼게 됐다. 14일 안에 시정해달라고 요구했는데 시장이 부족하다. 멤버들과 면담할 시 과정이 진행돼 슬프다는 등의 내용이 있었다. 어도어는 아무런 행동을 하지 않았다. 시정 요구 기간이 오늘 자정까지였는데도 내일 도착하는 내용 증명을 보냈다고도 했다. 개선에는 관심이 없고 전부 변명과 거짓말뿐이었다. 늘 시간 끌기식 회피하는 답변으로 저희를 대했다. 소중한 시간을 낭비하고 싶지 않고 요구사항도 시정되지 않았으므로 29일 0시가 지나면 예정대로 전속계약을 해지할 예정이다. 네, 전속계약 해지, 자정이 되면 해지될 것이다. 이거 계속 반복했죠. 자, 내일 전속계약 효율적 정지 가처분 신청을 낼 계획인가? 자, 민지씨가 어도어와 하이브가 계약을 위반했기에 전속계약을 해지하는 것이다. 계약을 해지하면 그 효력이 없어지므로 저희 활동에는 장애가 없을 것이다. 앞으로 꾸준히 활동할 수 있기에 굳이 가처분 소송을 할 필요가 없으리라 생각한다.
네, 이게 약간 오늘의 하이라이트가 아닌가 생각이 듭니다. 네. 계약이 왜 필요하냐? 해지하면 되지. 뭐 이런 식이죠. 100% 본인들이 피해자이고 어도어와 하이브가 가해자라는 입장인가? 민지 말 대신 고개를 끄덕임. 하이브가 화해를 요청해도 전속계약 해지 결정을 바꿀 생각은 없나? 민지 말 대신 고개를 끄덕임. 어도어 답변을 보기 전에 오후 6시께 기자회견을 공지한 이유는 요거 살짝 좀 의미가 있던 질문이었죠. 혜인 씨, 저희가 막내시죠? 저희가 지금까지 메일로 수차례 보낸 내용을 시정할 생각이 있었다면 이미 이전에 충분히 행동으로 보여줄 수 있었다는 생각이 든다. 시정이 안 된다는 것을 알고 있는 이상 시간을 끌면 끌수록 저희를 응원해주시고 아껴주시고 좋아해주시는 팬들이 혼란스러운 마음만 갖게 되려는 우려가 있어 기자회견을 열었다. 이제까지 언론 하이브 측의 언론 플레이로 상처와 충격도 많이 받았다. 오케이. 여기 이제 기자님들 사진이 그래, 많이 모이셨네요. 방시혁 하이브 이장에게 하고 싶은 말이 있나? 민지. 여기서 그분께 따로 드릴 말씀은 없다. 이렇게 표현했고요. 민희진 전 대표와 이야기를 나눴나? 혜인 씨. 따로 이야기를 나누지는 않았지만 대표님도 아마 저희와 같은 생각일 것이다. 여기였나? 혜인 씨는 희진님이라고 얘기를 했던 것 같은데 워딩이. 다른 분들은 이제 다 대표님이라고 했었습니다. 다른 멤버들은. 이미 예정된 스케줄 말고 본인들이 계획한 첫 활동은 무엇인가? 다니엘. 저희가 정말 좋아하는 음악을 좋아하는 사람들과 함께 해나가고 싶은 마음이다. 민희진 대표님이 원하신다면 함께 일을 해나가고 싶다. 민지, 추후 저희의 예정된 음반 활동이나 투어 계획은 없었다. 앞으로 어떻게 저희가 원하는 좋은 음악을 만들 수 있을지 이야기해 나갈 예정이다 라고 했습니다. 그리고 이 외에도 좀 뭐랄까 법률 관련된 질문에 있어서는 제대로 답을 못했어요. 그래서 옆에 변호사로 추정되시는 분이 이 부분은 뭐 앞으로 논의가 될 예정이다 라면서 좀 질문을 피해 갔었죠. 자, 요게 오늘의 골자고요. 자, 이 뒤에 요거 관련해서 제가 이제 라이브 그 방송을 했었는데 어떤 분께서 이러시더라고요. 전속 계약 해지를 지들 맘대로 쿠팡 와우 해지하듯 하네. 골 때리게 웃김. 그리고 어떤 분께서는 일본어로 From now on, the contract can be cancelled simply by holding a press conference and declaring that it will be cancelled. 이제부터 계약은 해지될 것이다. 얼마든지 해지될 수 있다. 어떻게? 기자회견을 열고 계약은 해지될 것이다 라고 발표함으로써 모든 계약은 해지될 수 있다 라고 댓글을 달아주셨네요. 자, 이거에 대해서 어도어가 공식 입장을 내놓았습니다. 이거를 이제 스포티비 전문 뉴진스와 전속 계약 유효, 계약 위반 안 했다, 해지 사유 아니야 라고 했네요. 자, 뉴진스 멤버 5인이 긴급 기자회견을 열고 어도어 전속계약 해지를 선언한 데에 대해 어도어 측은 공식 입장을 통해 전속계약은 유효하다며 일방적 주장이 해지 사유가 될 수 없다고 밝혔다. 자, 한번 전문 읽어봅시다. 내용 증명에 대한 회신을 받기도 전에 충분한 검토 없이 전속계약 해지 기자회견을 계획하고 진행한 것에 대해 유감스럽게 생각합니다. 전속계약 당사자인 어도어는 계약을 위반하지 않았고 일방적으로 신뢰가 깨졌다고 주장한다고 해서 해지 사유가 될 수 없습니다. 어도어와 뉴진스 멤버들 간에 체결된 전속계약은 여전히 유효합니다. 따라서 향후 일정도 지금까지와 마찬가지로 어도어와 함께 해주시길 바랍니다. 당사는 아티스트들에게 수차례 만남을 요청했으나 성사되지 않았습니다. 지금이라도 마음을 열고 만나서 진솔하게 이야기 나눌 수 있기를 바랍니다. 어도어는 소속 아티스트 뉴진스의 활동을 지원하고 글로벌 아티스트로서 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 라고 밝혔네요. 자, 여기에 대해서 그러면 뉴진스 기자회견 1시간 전 어도어는 어떤 회신을 보냈나? 요거 한번 읽어볼게요. 연합뉴스TV에서 단독으로 오늘 밤이죠. 얼마 안 됐어요. 11시 20분에 내놨네요. 자, 주식회사 어도어 이런 식으로 발신 김주영 대표이사 내용 증명 우편에 대한 회신. 자, 저희의 기본 입장 주식회사 어도어 수신인들은 2022년 4월 21일 전속계약을 체결하고 위 전속계약은 아티스트 데뷔일로부터 7년이 되는 날인 2029년 7월 31일까지 유효하게 존속합니다. 아티스트는 2024년 1월 13일 위 전속계약과 관련하여 전속계약 위반사항 시정 요구의 건이라는 제목의 내용 증명을 우편을 발송하였고 저희는 11월 14일 이를 수령하였습니다. 어도어의 모든 임직원들은 이렇게 이야기가 시작되는 거죠. 자, 기자회견 직전
어도어는 뉴진스가 보냈던 최후 통첩 내용 증명에 대한 26장 분량의 회신을 보냈습니다. 뉴진스는 해당 회신을 언급하며 성의 없는 대답이었다 라고 입을 모았는데 어떤 내용이었는지 해당 회신을 연합뉴스TV가 단독 입수했습니다. 어도어의 기본 입장은 명확합니다. 2024년 4월 21일 어도어와 뉴진스가 전속 계약을 체결한 이래 데뷔일로부터 7년이 되는 날인 2029년 7월 31일까지의 계약은 유효하다는 것입니다. 이거는 타이포네요. 네, 오타가 있습니다. 2022년 4월 21일이죠. 이거는 좀 고치셔야 될 것 같고요. 그동안 뉴진스를 지원하기 위해 최선을 다했다면서 그 결과 뉴진스가 짧은 기간 안에 국내외 최고 수준의 팀으로 성장했다고 적었습니다. 민희진 전 대표와 모 회사 하이브 간 갈등에 대해선 예기치 않은 법적 분쟁이라고 얘기하면서 대표이사 교체에도 변함없이 뉴진스를 지원했다고 강조했습니다. 자, 요거를 네. 보면은 다음은 뉴진스가 내용 증명에서 요구한 사항에 대한 항목별 어도의 설명입니다. 이건데 요거를 이제 연합뉴스TV에서 그러니까 원문을 그대로 실는 게 아니라 좀 패러프레이징을 했습니다. 그 부분을 좀 참고하면서 읽으시면 될 것 같아요. 하이브가 뉴 버리고 새로 판자면 될 일이라는 결정을 한 데 대해 뉴진스의 매니지먼트를 사로서 필요한 모든 조치를 취하여 달라는 요청에 다하여 여기 이제 리포트에서 그 편집장이 쓴 글이죠. 하이브가 한 결정이라고 좀 보기는 어려운데 어도어 측은 기본적으로 해당 리포트가 하이브에서 작성한 것이라고 선을 그은 뒤 하이브 측의 설명을 요구해 전달받은 결과 하이브가 뉴진스를 버리겠다는 내용이 아니며 어떤 구체적인 특정한 행위를 결정하고 지시한 내용이 아니라는 점을 확인받았다. 그렇죠? 고 말했습니다. 그러면서 하이브의 구성원을 대상으로 감사 및 인사 조치를 취하기는 어렵다고 덧붙였습니다. 구체적으로는 르세라핌으로서는 굳이 뉴아르라는 명칭으로 묶여 다른 두 아티스트와 비교되기보다는 당시 함께 초동 100만 장을 달성한 다른 여자 아이돌 그룹들 블랙핑크, 에스파, 아이브와 함께 포지셔닝하면서 독자적인 길을 구축하는 것이 좋지 않겠냐 하는 아이디어를 제안한 것이라고 전달받았다고 말했습니다. 라고 하네요. 자, 하니 씨에게 무시해라고 한 타 레이블 매니저에 대하여 어도어가 아무 조치도 취하지 않았고 문제를 방치했다는 주장에 관하여 자, 요거는 어도어는 이 역시 타사의 직원과 관련된 이름을 분명히 하며 하니 씨를 비롯한 아티스트의 이미지에 타격이 없는 선에서 필요한 조치를 해야 한다고 생각했다고 강조했습니다. 해당 CCTV가 보관 처리되지 않은 구체적인 경위를 파악한 노래에 대해서도 상수를 했는데 해당 CCTV를 직접 확인했던 담당자는 인사하는 장면 한 번 외에는 특이사항을 발견하지 못해 그 장면만 보존한 것으로 파악되었다고 설명했습니다. 또 해당 레이블의 매니저와의 대면을 요구했지만 이를 거절했다고 설명했습니다. 사실 이거는 네, 매니저와 대면을 하게 되면 그건 너무나 그 매니저 입장에서는 네, 뭐라 그러죠? 갑질을 당한 것으로 여겨질 수 있죠. 그 뭐라 그럽니까? 그 파워 다이나믹을 생각하면은 네. 그리고 제가 기억하기로는 뉴진스 부모가 매니저를 보겠다고 하지 않았었나요? 아무튼 이건 좀 네, 조심해야 될 일이고요. 사실 진정한 근로자는 매니저이시죠. 하이브 PR 구성원의 부적절한 발언에 대해 어도어의 조치를 촉구하는 요청에 관하여 어도어 측은 아티스트가 느꼈을 불쾌감과 우려에 깊은 유감을 포함해서 하이브 PR에 즉각적으로 이의를 제기하고 재발 방지를 위한 조치를 요구했다고 설명했습니다. 또 하이브 측이 해당 PR 구성원을 어도어 및 뉴진스 PR 업무로부터 배제했다고 설명했는데 이 구성원이 징계 대상인지에 대해 법률 자문을 받았지만 징계 사유에 해당하지 않거나 부당 징계가 될 가능성이 높다는 의견을 받았다고 설명했습니다. 정말 어도어 측은 빈틈을 주지 않으면서 반응을 하고 있네요. 그렇죠? 그러니까 하이브 측에 이의를 제기했다는 거죠. 그리고 재발 방지를 위한 조치를 요구했다. 그리고 이 부적절한 발언은 아마 그거일 겁니다. 제가 최근에도 다뤘었던 그 일본에서 103만 장인가 그렇게 넘게 팔았다. 실제로는 이제 5만 장을 팔았는데 그 부분에 대해서 네, 그 장형우 전 기자 전 서울신문 기자가 썼던 내용에 대해서 좀 수정 요청을 했다는 거에 대해서 부적절한 발언이다라고 보는 것 같은데 이거에 대해서도 어도어 측은 즉 김주영 대표 체제 어도어 측이 하이브에 네, 이의를 제기했다고 합니다. 빈틈이 없네요.
뉴진스가 연습생이던 시절의 사진, 동영상이 등이 매체를 통해 무단 공개되고 삭제되지 않았다는 주장에 관하여 어도어 측은 동영상 등을 게재하거나 유포한 주체가 아니어서 직접 삭제할 수 없는 상황이라며 해당 언론사에 게재 중지 요청을 했고 이를 계속해서 실행하고 있다고 밝혔습니다. 이 영상이 유출된 경위를 파악하기 위해 언론사에 공문을 보내는 등 적극적으로 노력하고 있다고도 알렸습니다. 디스패치일 거예요. 제가 알기로는 미니젠 씨가 소스 뮤직으로부터 뉴진스를 뺏어온 본인의 워딩이 그랬죠. 그 카톡 메시지를 보면 무속인과의 카톡에 보면은 뉴진스 그러니까 그 걸그룹 뺏어오기 그런 과정을 설명하는 기사가 단독 기사가 나왔었죠. 거기에 아마 공개된 걸로 알고 있습니다. 하이브의 밀어내기에 의한 뉴진스의 피해를 해결하는 요청에 관하여 어도어 측은 하이브로부터 음반 밀어내기가 발생하지 않았다는 점 확인했고 설명했습니다. 자, 돌고래 유괴단 얘기도 있어요. 신우석 감독과의 분쟁과 이로 인한 기존 작업물이 사라지는 문제에 관하여 어도어 측은 문제를 제기했던 콘텐츠는 ETA Director's Cut 단 하나였음에도 돌고래 유괴단이 삭제를 요청하지도 않은 영상을 독단적으로 삭제했다고 주장했습니다. 어도어는 권리 침해를 방지하기 위해 가능한 조치를 정당하게 취한 것이라고도 설명했습니다. 사실 지금까지 나왔던 모든 내용이 이미 이전에 얘기가 됐었고 다 하나하나 반박이 됐었죠. 요 관련해서는 그 Director's Cut을 그 독자적으로 공개를 하셨죠. 신우석 씨가. 그리고 이거는 제 영상에서도 다뤘는데 원래는 ETA 뮤직비디오 보신 분은 알겠지만 이 여주가 남주를 살해를 했는지 아니면 납치를 했는지 모르지만 트렁크에 담은 것으로 약간 추정되는 그런 씬이 있어요. 그래서 아마도 남주가 트렁크에 담긴 채로 자동차를 몰고 절벽까지 가죠. 그래서 원래는 여기서 여주가 내리고 뮤비가 끝나요. 그리고 애플 소리가 따르르르 나죠. 근데 디렉터스 컷에서는 여주가 내리고 오토로 해가지고 절벽으로 자동차를 떨어뜨려 버립니다. 그리고 애플 사운드가 나요. 드리리링. 솔직히 애플 입장에서는 일단 이거 자체도 좀 으스스한데 절벽으로 떨어뜨리는 거는 달갑지 않겠죠. 근데 이거를 이제 디렉터스 컷으로 해놔가지고 공개를 한 거고요. 물론 이거를 진짜 심오한 의미가 있어서 그랬는지 아니면 싸움을 걸려고 했는지 모르겠지만 실제로 좀 싸움 비슷하게 났죠. 그리고 소송도 서로 걸었고요. 그리고 신호석 감독이 이렇게 해명한 배경에는 어도에서 공식 입장문이 있었죠. 돌고래 유괴단 측에 해당 디렉터스 컷 영상에 대해서 게시 중단 요청을 했을 뿐 반이수 채널에 대해서 관련된 뉴진스 관련 모든 영상의 삭제 혹은 업로드 중지를 요구한 사실은 없다. 그래서 어도 채널 운영 정책 역시 바뀐 적이 없다. 근데 신우석 감독은 어도어가 디렉터스 컷 영상뿐만 아니라 반이수 채널 등 뉴진스 관련 모든 영상을 삭제 요구했다는 취지의 허위 사실을 유포하고 있다. 그래서 이 유포 행위에 대한 강한 유감을 표한다. 그리고 나중에는 결국 고소도 진행을 했었죠. 근데 신우석 감독은 이게 뭐지? 하필 오늘 도착한 상장 이렇게 상장 인증까지 하셨고요. 자, 다시 돌아가 보겠습니다. 얼마 안 남았어요. 뉴진스의 색깔을 지키고 뉴진스의 활동을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취해달라는 요청에 관하여 어도어는 내년 국내 팬미팅과 정규 앨범 발매 월드 투어를 계획하고 있음을 이미 전달했으며 이를 진행하고 있음에도 아티스트가 논의를 계속 거절하고 있다고 밝혔습니다. 또 빌프랩의 기획안 카피 주장과 관련해 사실관계 확인 노력을 거쳤지만 미니젠 전 이사가 증거를 제출하지 않았고 빌프랩 측은 이미 언론 인터뷰를 통해 충분히 답변했다는 내용의 회신을 수령했다며 확인이 어렵다고 말했다고 하네요. 그렇죠. 이 증거, 소위 말하는 증거, 녹취록 이런 것들을 결국에는 법원에 증거로 제출하지는 않았다는 사실을 저희가 알게 됐었죠. 자, 미니진 전 이사를 대표이사로 복귀시켜달라는 요청에 관하여 특정인의 대표이사직 유지는 어도어 이사회 경영 판단의 영역이라고 잘라 말했습니다. 그러면서 경영이 아닌 제작에 한해서는 아티스트의 의사를 최대한 존중해 미니진 전 이사가 계속해 프로듀싱을 맡을 수 있도록 노력했다. 고 강조했습니다. 노력을 했죠. 제의를 했는데 결국은 미니젠 씨는 프로듀싱이건 사내 이사건 모두 다 거절하고 나가셨죠. 아무튼 이런 게 있었고요. 내일 또 새로운 입장문이 나올지는 우리가 지켜봐야겠지만 어도어는 결국은 긴급 기자회견 이후에 지금이라도 마음을 열고 만나서 진솔하게 이야기 나눌 수 있기를 바랍니다. 라는 입장입니다.
어두우니까 아티스트와 전속 계약을 맺었고 그리고 아티스트를 보호해야 될 입장인 어두워는 이런 게 당연하죠. 자, 아무튼 이런 입장이고요. 이거 관해서 내일 주가가 궁금해지죠. 뭐 한국 경제는 이런 제목의 기사를 내놨더라고요. 전속 계약 해지, 뉴진스 폭탄 터졌다. 하이브 개미들 비명. 네, 뭐 내일 주가가 떨어질 거라는 소리인 것 같은데 제가 오늘 라이브에서도 말했듯이 내일 주가는 오를 수도 있고 변동이 없을 수도 있고 내릴 수도 있다고 봅니다. 네, 각각의 이유가 있겠죠. 예를 들어서 뭐 내리는 경우에는 여기서 말하듯이 뭐 뉴진스라는 그 뭐랄까 뉴진스가 이제 나가게 되는 거니까 앞으로 뉴진스를 활용한 뭐 매출이 없다. 그런 것 때문에 뭐 주가가 떨어질 것이다 라고 하지만 증권가에서는 이미 9월부터 뉴진스를 하이브 실적서 지워지는 움직임이 있었죠. 이런 기사가 있었고요. 그래서 이거는 예상되는 수순이었다. 그래서 변동이 없을 수도 있고 오히려 불확실성이 제거돼서 주가가 오를 수도 있습니다. 그건 아무도 몰라요. 그리고 솔직히 말씀드리면은 하이브 주주들은 뉴진스와 미니진 씨를 살짝 좀 리스크로 보고 속 시원하다. 이제 나가게 되어서 속 시원하다라는 입장일 수 있어요. 그래서 이게 과연 이 비명이 행복한 비명이 될지 절규의 비명이 될지 요거는 좀 지켜봐야 될 것 같고요. 주가를 보면은 그리고 사실 이번 뭐죠? 전속 계약 해지 요거 같은 경우는 좀 선방향이 된 느낌도 있어요. 왜냐면 며칠 전부터 좀 하락을 했었죠. 지난주부터. 그래서 내일 주가는 흥미로울 것 같습니다. 변동성은 좀 커질 수 있어요. 그리고 이게 만약에 하락을 하게 된다면 저는 개인적으로 좀 지분 확대 기회로 삼지 않을까 싶고요. 하지만 투자는 각자의 결정에 따라서 해야 된다는 점 명심하시길 바라겠습니다. 자, 오늘 기자회견 다들 어떠셨나요? 댓글 계속 달아주고 계신데 뭐 충분히 예상 가능했던 부분도 있고 예상치 못했던 부분도 있었을 것 같아요. 근데 저는 한편으로 이런 생각을 합니다. 미니진 씨는 그러니까 모두가 자신의 이해관계에 맞게 자신의 이익을 위해서 행동하는 측면이 있는데 뉴진스는 과연 진정 본인들의 이익을 위해서 행동을 하고 있는가 아니면 미니진 씨에게 이용당하고 있는 것은 아닌가 생각이 들어요. 그래서 미니진 씨의 뉴진스를 향한 뉴진스를 언급했던 카톡이 생각이 나더라고요. 쟤네가 멋진 척 한다고 멋있는 말 늘어놓으면서 정작 나한테 인사 안 하면 죽여버리고 싶을 것 같아요. 그게 그냥 나의 솔직한 심정에 오늘 뉴진스 멤버들의 긴급 기자회견을 보면서 미니진 씨는 과연 어떤 생각을 했을지 뭔 개인적 얘기의 메시지야. 뭘 알아야 메시지도 던지지. 살 하나 못 빼서 뒤지게 혼나는 조증들이 그냥 늘 겸손하라고 해. 돼지같이 살쪄도 인기몰이 해주고 있으니까. 이런 말을 하셨던 미니진 씨는 과연 오늘 기자회견을 보고 어떤 생각을 했을지 그리고 무속인과 얘기를 나누면서 데뷔 멤버를 뽑았을 때 미니진 씨는 바보들이 설마 내 말은 잘 듣겠지 기어먹는 애들은 없겠지 쉽게 말해 기어먹지 않고 본인 말을 잘 듣는 멤버들만 골라서 뽑았다고 했는데 과연 지금의 미니진 씨는 이거에 대해서 만족하고 계실지 궁금해지고요. 네, 쟤네가 뭘 알겠어요. 거울이나 보고 쟤네가 잘했었던 게 아니다. 그리고 네, 이 부분을 읽지 않겠습니다. 아무튼 많은 질문이 남죠. 그리고 내일은 또 어떤 하루가 흘러가고 어떤 이슈가 발생할지 기대를 하면서 영상 마무리하도록 하겠습니다. 내일은 금요일 오후 2시에 V님께서 박효신님과 새로운 트랙을 내죠. Winter Ahead 기대해 주시면서 저는 그게 기대되네요. 아무튼 영어 번역 들어가겠습니다. Alright guys. So like I said in the beginning, there's a reason why I'm making this video after having done a live streaming during the emergency conference press conference held by NewJeans because ADOR has come up with a new statement and we now have a sense of what ADOR has responded, how ADOR has responded to NewJeans' ultimatum. So it all started with this 14 days ago, right? The demands
that NewJeans members made to ADOR with the so-called ultimatum, and saying that if these demands are not met, we will make moves and terminate our contract, right? So if you're curious about these demands, I made this video 14 days ago on November 13th. NewJeans demands return of MHA contract termination if unmet. So go check it out if you're curious. I'll attach this link in the description. Now, I didn't cover this exactly a couple days ago, but ADOR made a statement on their X account saying this statement is in response to the artist's certified letter of intent, or is in response to the artist's request for action through a legal document. Hello, this is ADOR. On October 7, 2024, Belief Lab released a statement titled Notice or Manager Disregard Remarks. Actually, no. Released a statement titled Notice through its Belief Lab X account addressing remarks allegedly made regarding ignoring comments, right? Ignore her, right? ADOR has taken a cautious stance thus far out of concern that disputes over the facts could spark unnecessary controversy surrounding ADOR's artist. However, despite these efforts, the controversy remains unresolved. We therefore present ADOR's position on this matter. Belief Lab's claims differ entirely from NewJeans member Honey's testimony. Honey clearly recalls an incident on May 27, 2024, when a member of Belief Lab made remarks directed at her to the effect of, so meaning the manager, right, of Belief Lab, staff, to the effect of ignore or just ignore and move on. The incident occurred within a relatively short period, and expecting Honey to recall every detail of the situation to raise an issue imposes an excessively harsh and unreasonable burden on her as the victim. ADOR and his team place complete trust in our artist's account and deeply regret the harm Honey has experienced. We hope that Belief Lab will take Honey's grievances seriously and demonstrate mutual respect in addressing this matter. We urge them to adopt a sincere attitude to ensure that unnecessary controversy surrounding ADOR's artist does not persist. So, outsiders might think that, this whole incident around the ignore her controversy is ridiculous, but as an insider, ADOR and its CEO Kim Jung have done their job by writing this statement, right? Because it is their job to trust and protect its artists. However, NewJeans members themselves were not satisfied with this statement, which is, well, I mean, they already. I'm pretty sure they already pre-planned everything, but which is why they held a press conference today or a few hours ago. So this is the headline that NBC News came up with. NewJeans, we won't pay penalties. We will keep using the name NewJeans and continue advertisements. And here's another headline saying, is freedom without responsibility possible for NewJeans? Not affiliated with ADOR after midnight on the 29th. So for those of you who did not watch the press conference, this article summarizes the contents, and this one, summarizes the Q&A session. So let's take a quick look. All right, NewJeans has spoken out on November 28th at 8:30 p.m. NewJeans held an urgent press conference in Gangnam, Seoul, to announce the termination of their exclusive contracts with HYBE and ADOR. Yeah, it was for the journalists and reporters. It was unexpected, right? So they had no choice but to work overtime. During the conference, the group addressed reports about potential penalties, stating, "We've seen the articles about penalty fees. We have not violated our exclusive contract and have been doing our utmost in all activities up to this point. There is no reason for us to pay a penalty. In fact, it is ADOR and HYBE that have breached the contract, and they should be held accountable." So that's the gist of the press conference, okay?
The members also discussed potential risk of losing the right to use the name NewJeans, saying, "We might not be allowed to use the name NewJeans, but we have no intention of giving it up. To some, it might just seem like a name or a trademark issue, but to us, it's far more significant than that." They concluded by affirming their commitment to their ongoing obligations. "We will continue with all scheduled activities, including contracted advertisements. We are sincerely grateful to our advertisers and do not wish to cause harm to anyone." So even though their contract will be terminated, they're gonna continue on with their activities, including advertisements. Wow. Okay. Previously, on November 13, NewJeans had sent an official letter to ADOR demanding the reinstatement of former CEO Min and addressing other grievances. So that's what we talked about briefly here, right? The letter stated that if their demands were not met within 14 days, they would terminate their exclusive contracts. The group's statements during the press conference were based on ADOR's response to their demands. Okay, so we will look into ADOR's response in a few minutes, but let's take a look at the Q&A session. I was kind of surprised that they decided to take questions from the reporters, right? I was wondering. They were clearly reading off the script, right? In here, you can see that, Danielle's looking at Minji's script on her iPad. So they were using like MacBooks, iPad, and stuff. And yeah, it was clear that they had scripts ready, presumably written by lawyers. But nevertheless, they decided to take questions. So here we go. Q&A. NewJeans, we will embrace challenges despite any obstacles. No comment for HYBE chairman Bang Si-hyuk. Urgent press conference in Gangnam, Seoul, blah, blah, blah. Regardless of the obstacles ahead, the five of us have decided to unite and face challenges and adventures together. Challenges and adventures. They also announced their decision to terminate their exclusive contract with ADOR at midnight on the 29th, requesting support for their future endeavors. Below is a Q&A session with the NewJeans members. How do you feel about terminating your exclusive contract? Minji said, "I believe people's hearts are what truly matter. Courageous people change the world and live as masters of their own lives." Okay. But not everyone has the courage to act without overthinking. I could do this because of the unwavering support of our fans, bunnies, and my fellow members. I was also inspired by former CEO Min Jin. I'm pretty sure she just said CEO instead of former CEO. They all use the term 대표님, except Hein, who interestingly used term 님 instead of 대표님. Min Jin, who said she wanted to set a precedent. Her words resonated deeply with me and gave me great courage. Of course, many things will unfold and we don't know what obstacles we'll face, but the five of us have chosen to embrace these challenges together. We will be grateful if you could support and watch over us. Whether in school or the workplace, I hope environments can be created where people respect one another without bullying. Wow, okay, that's what she said. Next question. What was your impression of ADOR's response to the notification letter? Minji, again. They sent their reply an hour before our press conference, scheduled for 8:30 p.m. I mean, nobody knew that you guys would hold a press conference, right? At 8:30. So we all read it. The contents reaffirmed the severity of the situation for us. We had given them 14 days to address our concerns, but their response claimed there wasn't enough time and lamented that they hadn't been able to meet with us. They also stated that the follow-up letter wouldn't arrive until tomorrow, past the deadline, despite today being the final day. Their response lacked sincerity, offering any excuses and falsehoods. They've consistently delayed and evaded responsibility. We don't want to waste more precious time, and since our demands haven't been met, we will terminate the contract as planned after midnight on the 29th. Next question. Do you plan to file for an injunction to suspend the contract's validity? Minji. We are terminating the exclusive contract because ADOR and HYBE violated its terms. Once the contract is terminated, it becomes null and void, so there will be no obstacles to our activities. Therefore, we don't see the need to file for an injunction. I think that part was a killer,
of the night. Like, I wonder what all these reporters were thinking when they heard this part, right? Anyways, that's what she said. Do you believe ADOR and HYBE are entirely at fault while you are entirely the victims? Minji nods without speaking. Next question. If HYBE seeks reconciliation, would you not reconsider your decision to terminate the contract? Minji nods without speaking. So in Korean, since this question was negation, nodding means no, right? So meaning they're not gonna reconsider their decision to terminate the contract. So for your context. All right. Why did you announce the press conference at 6 p.m. before receiving ADOR's response? Kane said, if they had intended to address our concerns, they would have shown action long before now. Knowing they wouldn't rectify the situation, delaying further would only confuse and distress our fans who support and cherish us. That's why we decided to hold a press conference. We've already been deeply hurt and shocked by HYBE's media tactics. So I think this question was pretty critical because it's basically asking, you were thinking about holding this press conference no matter what ADOR would say to you, right? Because it was all pre-planned, right? I think that was the gist of the question, intention behind the question. But Kane said this. Do you have any message for HYBE chairman Bang Si-hyuk? Minji said, I had nothing specific to say. I think she said something like, 그분께는 드릴 말씀이 없다. Yeah, along that line. Have you spoken with former CEO Min Hee-jin? Kane said, we haven't had any direct discussions, but I believe she likely shares our sentiments. Okay, that's what she said. Beyond existing schedules, what are your plans for your first independent activities? Danielle, we want to create music that we genuinely love and share with people who love it too. If CEO Min Hee-jin wishes to work with us, we'll be happy to collaborate with her. Yeah, once again, they all use the term 대표님, CEO, although I'm not sure what she is CEO of currently. Minji said there were no planned album releases or tour schedules. We'll now focus on discussing how we can create the music we truly want to make moving forward. Okay. But yeah, if you really want to know how, what and how they said exactly these things, go watch the live streaming because, you know, these words have been like organized for the purpose of writing this article. And also, some journalists ask stuff about like legal matters, but then the members didn't really know how to react, how to respond. So this lady, whom I assume is a lawyer for NewJeans members, said that, you know, these legal matters are still in discussion, so it will be answered later on, like some other day. So they try to evade such difficult questions. Anyways, so that was the gist of the press conference. And I see that, you know, some of my subscribers and people in general have been commenting on my live streaming and said something like, wow, it seems like they're canceling their contract as if they're canceling a subscription service for like some Coupang, which is a Korean version of Amazon. So it's that simple, right? Terminating a contract as if you're canceling a subscription, service subscription. So it's heartbreakingly funny. And someone commented in Japanese saying that from now on, the contract can be canceled simply by holding a press conference and declaring that it will be canceled. Yeah. Now, that was funny. Moving on, let's look at how ADOR responded. So this article was released at 10:16 p.m. Okay, so everybody worked overtime tonight because of NewJeans press conference, including ADOR staff and journalists, reporters, and me. So let's take a look. Alright, this is not translatable. I'll read it for you. Alright, ADOR, exclusive contract with NewJeans remains valid. No grounds for termination. That's the title.
In response to the 5 NewJeans members holding an urgent press conference to declare the termination of their exclusive contracts, ADOR released an official statement asserting that the contract remains valid and that unilateral claims cannot constitute grounds for termination. Below is ADOR's full official statement. This is pretty short. We deeply regret that the press conference announcing the termination of the exclusive contract was planned and conducted without sufficient review, even before receiving our response to the official letter. As a party to the exclusive contract, ADOR has not breached its terms. Simply asserting a unilateral breakdown of trust does not qualify as grounds for a contract termination. The exclusive contract between ADOR and the NewJeans members remains valid. Therefore, we request that all upcoming activities proceed in partnership with ADOR as they have until now. Despite multiple requests for meetings with the artist, what's going on? Wait, did they take this down? Alright, I didn't expect this. We'll have to see. But let me read on for now. Despite multiple requests for meetings with the artists, we were unable to arrange one. Even now, we hope that they will open their hearts and engage in an honest dialogue with us. ADOR remains committed. I'm not sure what is going on. ADOR remains committed to supporting NewJeans and helping them grow further as global artists. So that's what they said. Now, at 11:20 p.m. we have this new article saying exclusive 1 hour before NewJeans press conference. What was ADOR's response, right? So just now we read that ADOR said something like it's regrettable that they held the press conference without fully reviewing or even before receiving a response to the official letter. So this is their response. And Yonhap News TV, this media, decided to write an article about it. And for your reference, even though it seems like they have obtained the original copy, they decided to paraphrase the contents. Okay? So here we go. NewJeans held an urgent press conference, blah, blah, blah. Just before the press conference, ADOR sent a 26-page response to the ultimatum and official letter of notification previously submitted by NewJeans. In their remarks, NewJeans collectively criticized ADOR's response as insincere. Yonhap News TV has obtained the document exclusively, revealing its contents. Okay? The core position of ADOR is straightforward. Since the exclusive contract between ADOR and NewJeans was signed on April 21st, 2022, so this is a typo, it should be 2022, it remains valid until July 23rd, 2029, marking 7 years from their debut date. ADOR emphasized that it had done its utmost to support NewJeans, which resulted in the group becoming one of the top teams both domestically and internationally in a short period. And then let's scroll down and look at the details of the responses. The response also included ADOR's detailed explanations for each item raised by NewJeans in their official letter of notification. So here we go. And these are all paraphrased for your reference. So this is not the original copy of the responses. Request for ADOR to take necessary actions regarding HYBE's alleged decision to abandon NewJeans and start anew. new 버리고 새로 판을 짠다. Right? As being said in the so-called internal report. One part of the internal report written by the editor-in-chief of Weverse magazine. ADOR firmly stated that the report in question originated from HYBE and clarified that after seeking an explanation from HYBE, it was confirmed that the statement was not about abandoning NewJeans, nor did it involve any specific actions being decided or ordered. ADOR added that it would be difficult to take disciplinary or personnel actions against HYBE staff. Specifically, it explained that the suggestion was an idea to position Le Sserafim independently by associating them with other top-performing girl groups, such as Blackpink, aespa, and IVE, who also achieved million-seller status, instead of grouping them under the term Nuaru for comparison with two other artists. Okay?
claimed that ADOR neglected and failed to address a comment made by a manager from another label to Honey. Ignore her. ADOR clarified that this incident involved an employee from another company, emphasizing that they sought to take necessary actions while ensuring no harm to the image of Honey or other artists. ADOR detailed efforts to investigate the circumstances, explaining that the CCTV footage involved had only captured one scene of a greeting, which was preserved as it showed no other notable incidents. ADOR also requested a meeting with the manager from the other label, Belief Lab, but the request was denied. Right, and if I remember correctly, it was NewJeans' parents who demanded a meeting with the manager staff at Belief Lab, which shouldn't happen because considering the power dynamics, it is and it has been said, I think it was by Kim Tae-ho, the CEO of Belief Lab, who said that the so-called manager, the staff, is extremely suffering after the whole incident, right? It's like having fallen into depression. But yeah, that shouldn't have happened. But nevertheless, ADOR, as an agency, was responsible for trusting and protecting its artist. It requested a meeting after all. All right, number 3, request for ADOR to address inappropriate comments made by a HYBE PR staff member. So this refers to the incident that I mentioned yesterday. Again, right? Chang Young-woo, a former reporter of Seoul Shinmun, wrote an article saying that NewJeans sold over 1 million copies in Japan alone. But that's not true. They only sold about 50,000 or less copies of Supernatural EP in Japan. So HYBE PR staff contacted the journalist and asked him to revise the article, right? Because that really distorts the truth. And considering that HYBE is a publicly listed company, transparency is important. Now, about this, ADOR expressed deep regret for the discomfort and concerns caused to the artist, stating that it had immediately raised objections with HYBE and requested measures to prevent recurrence. HYBE subsequently removed the PR staff member from tasks related to ADOR and NewJeans. But ADOR explained that based on legal consultation, the individual's actions did not meet the criteria for disciplinary action, and any such actions could potentially be deemed unfair. Okay, so it seems like they have done everything they could in order to, properly respond the concerns or the agitations expressed by NewJeans members. All right, moving on. Claim regarding the unauthorized publication and failure to remove photos and videos of NewJeans during their trainee period. And I think this refers to an article released by Dispatch where it talked about how the whole process of NewJeans snatching away NewJeans members as trainees from Source Music, right? And snatching away is a terminal expression that she used in her conversation with the shaman. Anyways, ADOR explained that it was not the source of the publication or distribution of the materials, making it unable to remove them directly. It stated that requests to halt publication had been sent to the media outlets involved and were being pursued. ADOR also noted active efforts to determine how the materials were leaked, including sending official letters to the media companies in question. Next, request to resolve damages allegedly caused by HYBE's distribution push. 밀어내기, 음반 밀어내기. ADOR explained that it had confirmed with HYBE that no such push or distribution push of albums had occurred. That was short and sweet, saying that it never happened. Next, dispute with director Shin Woo-seok of Dolphiner, or Dolphin Kidnapper, and the loss of existing works. They stated that the only content at issue was the ETA director's cut,
the music video, right? And claimed that Dolphiner independently deleted other videos without any request for their removal. ADOR maintained that it had taken all appropriate measures to prevent rights violations. And this refers to this music video, NewJeans ETA MV, where the original version, so there's a scene, like, there's a female protagonist, right, who allegedly either kidnapped or murdered a male protagonist, right, her boyfriend or ex-boyfriend, and then she put his body inside a trunk of her car. And I mean, there's never a scene where she explicitly where it shows explicitly her, putting the body, but there's an implication, right? His shirt hanging off the trunk door, like open door. But anyways, in the original version, she stops the car, and then she gets out, and it ends. And then the Apple device ringing, the sound of ringing occurs, like da-da-da-da-da. But in the director's cut, she gets out of the car, but then lets the car roll off the cliff, right, with the body allegedly still inside the trunk. And then dark screen, and then Apple device sound. Da-da-da-da-da. So, I mean, from the perspective of the advertiser, yeah, if I were Apple, I wouldn't have welcomed this content to be released. But anyways, ADOR requested, so did I? Yeah, here we go. So, like I said, ADOR requested only that content, that MV, to be taken down. But on the other hand, Dolphiners, specifically Shin Woo-seok, the CEO of Dolphiners, said that ADOR, demanded all content related to, like, Panisu. So this is an article that talks about it. Did I translate this? Yeah, the reason behind director Shin Woo-seok's explanation stems from ADOR's official statement released earlier in the day. In its statement, ADOR clarified, ADOR only requested the suspension of the director's cut video from Dolphiners. At no point did ADOR demand the deletion or suspension of all videos related to NewJeans, including those on the Panhisu channel. So Panhisu is the name of the channel, like a promotional channel for NewJeans contents. Additionally, ADOR's channel operation policies have not changed. Director Shin Woo-seok is spreading false claims that ADOR requested the removal of not only the director's cut video, but also all NewJeans related content on platforms such as the Panisu channel. ADOR expresses strong regret over Dolphiners' contractual violations and the disseminations of false information. So there was this whole conflict between ADOR and Shin Woo-seok. And Shin Woo-seok wrote his own statements through Instagram stories, right? And then here it said that Neuro Festival's finalist winner, ETA NewJeans, this certificate arrived today. And then he bragged for some reason, right? And it turns out ADOR sued Shin Woo-seok, and Shin Woo-seok in turn sued ADOR CEO, I think, if I remember correctly. Anyways, that was what ADOR said in regard to the issue. And last but not least, actually we have two more. Request to preserve NewJeans' identity and ensure their continued activities. ADOR reiterated its ongoing plans for domestic fan meetings, a full-length album release, and a world tour next year, noting that it had already communicated this to the artist. Despite these efforts, ADOR claimed that the artist continued to refuse discussions. Regarding allegations of plagiarism of Belief Lab's planning proposals, ADOR said it had investigated the facts but could not confirm the claims. As former CEO Minijin did not provide evidence, and Belief Lab responded that it had already addressed the issue through media interviews. Last but not least, request for the reinstatement of former CEO Minijin. ADOR firmly stated that the appointment or retention of a specific individual as CEO falls within the purview of ADOR Board of Directors management decisions. But ADOR emphasized that it had made efforts to respect the artist's wishes in terms of production, allowing Minijin to continue contributing as a producer. But yeah, she ended up refusing neither the producer position or internal director, right, and left altogether. So that's it. That's
how ADOR responded. We'll see whether we'll have new materials tomorrow. Maybe there will be a full document. I kind of doubt it, but that's how ADOR responded. But nevertheless, NewJeans members said that it wasn't enough for them, which is why they decided to, quote unquote, terminate their contract. Okay, we covered this. Yeah, so the question is, how will HYBE stock respond to this incident, this urgent press conference? So 한국경제 released this article saying that described this incident as a bombshell and saying HYBE individual shareholder, like retail shareholders, retail investors will be screaming. But so it's implying that the stock price will fall tomorrow, or people are worried that it will fall tomorrow. But like I said during the last stream, it can go either direction. It might fall, it might rise, and it might just experience nothing, right? Because since September, analysts have been excluding NewJeans from HYBE's potential earnings in the future. Because they are well aware of what's going to happen ever since the guerrilla live stream that NewJeans members pulled off, right? So by the way, in Korea, for some reason, media describe individual shareholders, retail investors as ants, Cami. So that was for your context. So NewJeans has been erased from HYBE performances, according to this article. And I have covered analyst reports, several times on my channel, right? So this was all given, right? It was very much expected. So it might turn out that the stock price will not fall, but we'll never know, right? But like I said, if it does fall, I might use it as an opportunity to expand my shares. We'll see. But people should make their own decisions, investment decisions, wisely. But anyways, so we'll have to see whether shareholders will scream out of pain or out of delight, saying that, oh my goodness, finally, all the uncertainties are now gone, right? But we'll see. So what did you guys think about the press conference? For me, it reminded me, or rather, it made me go look at, NewJeans conversations, KakaoTalk messages, when she referred to NewJeans members. For example, if they try to act all cool and say fancy things, but don't even bother to acknowledge me, I seriously want to kill them. That's just my honest feeling. They didn't get famous just by their own talents. How are they supposed to deliver a message when they don't even know what they're talking about? These brats can't even lose a bit of weight and get chewed out like crazy. Just tell them to stay humble. Even if they're gaining weight like pigs, we're still supporting them. So she's a woman who described these members like this. What was she thinking about when she watched this press conference live? I'm not sure. And then, and this KakaoTalk messages when she handpicked the debut members while, getting advice from the shaman, right? Surely these idiots will listen to me, right? None of them will try to rebel, right? And yeah, should you go with 7 by replacing whatever? So these are the members that she picked, right? While discussing with the shaman. Is she still satisfied? I'm not sure. What does she have in mind? And yeah, this too. We already mentioned this. What do they even know? They should just look in the mirror. Ha ha ha. It's not like they made it because they're actually good. Can't even lose a single pound and getting scolded like immature brats. Wow. Yeah, I'm not gonna read this. Anyways, where is NewJeans? What is she doing? Has she already secured an investor? Who knows? We'll have to see. But this is what happened today.
and tomorrow is another day. I will provide updates by making videos if something new, something crazy happens. But for now, let's take a deep breath and decide to focus on, good things as well. So like I said, stay informative, but at the same time, try to stay positive and respectful and classy, and listen to great music. Speaking of great music, tomorrow in about 12 hours, we will release a new track called Winter Ahead, a collaboration with Percussion. That's what I'm quite excited about. So let's be looking forward to that. Thank you guys. Feel free to share comments, and as always, stay classy. Thank you guys. Peace and love. Peace and love. Bye bye.